Ciao a tutti e benvenuti su questo gameplay su Expedition 33. Noi siamo i Cross Save, io sono Nethorius. E io Ormox. Vi ricordo che se i nostri contenuti vi piacciono e vi sono utili, di farcelo sapere tramite un like, iscrivendovi al canale e commentando il video, che a noi fate immensamente piacere. Inoltre, se attiverete la campanella, rimarrete aggiornati con le future uscite del canale. Bando alle ciance, riprendiamo. Nello scorso gameplay il gruppo si era diviso grazie a Momoko, o come si chiamava quel personaggio lì. Ora non me lo ricordo. A nostra volta era rimasto il gruppo diviso prima 3 e 2. I due erano lei, Mael e Verso. Il falso Gustavo, ragazzi, per me è Gustav, neanche Gustavo. A sua volta quello è scomparso mentre combattevamo ed è rimasta solo Mael. E siamo arrivati fino a questa villa che Mael sosteneva di ricordare. Ma io ho memoria di questo posto. Come fa ad avere memoria di questo posto se è stato separato anni fa? Non lo so, ci sono due cose che non mi stanno tornando e una cosa non mi è piaciuta. Hanno letto il diario, ma Verso è vero quello che dice su Diverso. Perché non dirmelo? Lo stai leggendo, io sono lì presente, è come se tu avessi trovato quello grazie a me. Non farmelo leggere, non farmi capire, non mi piace. Neanche su D&D mi piaceva come cosa. Se uno sa, perché non deve condividere? È la vetrina. Potrebbe. I knew you'd open the door for her. Really, Verso? This was your plan? Sì, probabilmente è la pittrice. How many times must you hurt our family? No, you don't get to lecture me on family. Why do you refuse to see I am doing this for us? Yet you insist on rushing toward death. You're trying to stop the wrong cycle. You're doing this for yourself. Of course. It's easier for you to think that, isn't it? Easier to betray us if I'm the villain. Verso, move. I'm gonna fucking kill him. Sicuramente ce la farà. You haven't told her the truth, No, nessuno vuole have dirci. you, son? Inizia a essere un po' fastidioso come cosa. Ah, ok. Sono arrivato. Sorry we're late. We were busy doing a bit of reading. Were you planning on sharing that this man, the man who murdered our team, is your father? Family is not my favorite topic. Sembrava che chissà quale tipo di segreto. Invece. Una stopedata. Right, can we talk about this later? I'd really like for you all to survive this. Io. Non cambia un cazzo. Esattamente. Per quanto riguarda possono essere il bisnonno e il nonno di Gustav, non cambia un cazzo. You Take forced cover! us to this point. Ready to strike. Ora tu dimmi, questo tipo di schiva di parata, anzi, perché in questo caso è la parata sfumata. Ma perché farmi tutto questo brodo prima di colpirmi che uno non sa poi quando deve Mai parare? È proprio quello l'obiettivo. Renderti più difficile la parata. Cazzo di vita.
She won't help you this time. I'm not giving up. Ma El ci sta per abbandonare. I'm not angry, just disappointed. L'accelerazione e la decelerazione negli attacchi. Got this. A storm is coming. Feeling better. On me. Tearing this family apart. Non era neanche finito. You Oh well. should be fighting by my side. Sì, secondo me tu devi vincere. Perché il danno glielo stai facendo quando invece non dovevi vincere. Che per me è una cosa bruttissima da fare nei videogiochi. I'm ready. Là non gli calava la vita. Let the ink flow. I'll do it. No margin for error. Resuscito uno, poi resuscito non so. Non lo so, scelta tua, Ormox. Se vuoi resuscitare o meno. Let's finish this. Get ready. La cosa brutta è che non c'è scritto il livello del nemico, perché almeno là tu dici ok, ho perso perché sono di livello inferiore, quindi mi fa un botto male o Don't die next ho time. messo male i punti. Non ho un riferimento visivo di quello che mi tocca, mi spetta o non ho fatto o ho fatto. Il fatto che si pari troppo sulla parata, perché devi fare la parata per il contrattacco per fargli tantissimi danni, ti porta a un concetto di il livellamento non serve. That hurts. Feeling better. Siamo mutoriti, quindi non possiamo usare abilità. Your end is nigh. Bring it on. Okay. Not impressed. Let's carve a path. Rigenerazione è un potenziamento che cura il personaggio del 10% della sua salute massima all'inizio del suo turno.
Pure. Evoca. A storm is coming. Danger! Non mi Good stuff. piace a me questa tipologia di funzionalità del combattimento, non mi sta piacendo. Io, se devo parlare di vecchie presenti in questo gioco, la parata così obbligata, perché è obbligata, ragazzi. Se io non faccio la parata perfetta, non faccio il contrattacco. Careful, Facendo il Verso. contrattacco io gli tolgo non poca vita. Cioè, ha storm is fatto pure coming. lo stordimento. No, ma ha fatto l'attacco sfumato. Sì, ma Significa avrei sbagliato a prescindere. è orribile, ragazzi, onestamente. A me non sta piacendo A questa cosa. brilliant light. E non riesco a capire se è perché non ho fatto abbastanza livelli, dovevo livellare un po' di più, dovevo livellare vero e proprio. Non lo sto capendo, mi sto trovando un attimino disorientato. Non so neanche come spiegarla. Just try it. A Watch questo out. punto mi puoi fare fuori anche l'ultimo, grazie, non ti stordito. È pure curato. I'll manage. Vabbè. È una sconfitta diversa. Ah, perché ti dirà ora probabilmente vuoi usare la seconda squadra? No, dovevi perdere. Bruttissimo, peggio. La trovo peggiore, la sconfitta obbligata. No. No, Devi vincere. devi vincere. E non posso cambiare la squadra. Ora sì. Fa cambiare. Allora, rimuovi subito l'Un e Mael, che tanto sono pressoché inutili. Qua se ti stessero dicendo guarda, ti lasciamo tutta la squadra così puoi andare a livellare. Infatti lui guarda dov'è. I'd really like for you all to survive this. Quello che sia Dio. You forced us to this point. Let's carve a path. I've got this. She won't help you this time. I'm not angry, just disappointed.
tearing this family apart. What to choose? You should be fighting by my side. Doing? My turn. Oh, wow. My, what lovely feet. Doing? Take this. Eyes up, Verson. You're outmatched. Your end is nigh. Let's carve a path. Your end is nigh. Sweet taste of battle. Not today. Let's have some fun. That's more like it. I'll manage. Incoming.
Not impressed. What lovely feet. I'll manage. I've lived through worse. I would have lived. Incoming. Not impressed. For now, just try it. A bit of violence, yes. Let's carve a path. I've got this. Your turn to shine. Oh well. Oh, really? My cup is full. Finalmente è andato giù, forse. No, è in piedi, fresco fresco come una rosa. Sta fumando cromo. Everyone all right? Okay. Knuckles. Broken. Why can't you accept who you are? Alicia, spostati. È la figlia. Ah, la figlia sua, di Gustav. Gustav, di Verso. Secondo me è quella là che ti ho detto io all'inizio e si vede con la maschera che gli copre, sì. E lei tipo reincarnata, una cosa del genere. Oh, sono dici? uguali. Guarda gli occhi sparati che ha. Questa aspetta, effettivamente.
What is that? Will you tell me your name? Alice. Un tempo mi chiamavano Mael. Ha viaggiato nel tempo, sì. Oltre che proprio una La faccia si è rovinata per la casa che ha preso fuoco. We're done. Where did it go? No, 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 no. Alicia. Fuck! Potete gentilmente sputarci la verità un attimino? No, Non ci stiamo capendo niente. no, non è che non ci stiamo capendo. Cioè, hai capito, te l'hanno fatto capire. Ma perché nessuno sta dicendo nulla? Pensate se non dicono niente neanche qua all'accampamento. Oh, Dory. Thank you, mon ami. Care to explain? Your father. I don't think of him as my father anymore. Still, Sì, c'è tanto why che devi didn't you just spiegarmi. tell us? Because it's private. And it's painful and it's none E of your fin qua business. c'hai ragione. I cut ties with him decades ago. Lying by omission is still lying. I've told you everything you need to know. I'd rather make that determination for myself. I think we can all understand where each other's coming from, right? Infatti non He è che hasn't dici steered c'ha us wrong molto motivo yet. per dire quello è mio padre. But Per we're a dire. team now. Ma quello che And we dovremmo Won't get sapere è... very far Lei if la we don't conosci, lei trust each Mael, other. la conosci? Chi cacchio è? Perché la Quando pittrice? mi ha detto... Mi Complicated. ricorda lei. Esatto. Chi è quella bimbetta? Potete tirar fuori queste vere domande, non la domanda perché non mi hai detto che era tuo padre, che cazzo se ne fotte? I peccati del padre non ricadono sul figlio. Completamente. Ti sta aiutando, no, perché non me l'hai detto? Ma perché sono fatti miei? E te la devi pure, lo so, te la devi fare andare bene. The stories say that gestrels reincarnate. Is that true? Can you bring Noko back? Partially. We can bring Noko back to life. But not all of Noko will return. It will be a different Noko. The one you knew is gone. I'm so very sorry, my friend. And all for naught. The painter's heart was in that man, and now it's gone. We have no way to access the monolith. Expedition 58 seemed to think you knew another way. What? We found 58 and their journals. So that's how you... I wasn't hiding it. If that's what you're implying. It's a dead end. Wait, what are you talking about? There is someone else who can help us. Era lettalmente una presenza inutile se è solo per potenziare le armi. Excuse
use me. Is it true? Can you make a weapon that can pierce the barrier? Do you need something from the axons? Do you need their hearts? Look, to create this weapon, he needs enormous amounts of pure chroma, which is way beyond what we can get from Nevrons. The only source are axons, yes, but like I said, that's a dead end. It's impossible. Why? What are axons? They're massive creatures living on islands around the monolith. They're much stronger and much more dangerous than Nevrons. I can't die, and I still couldn't take them down. Yet we found the corpse of one in Old Lumiere, so it's possible. I don't know how that one died. But I'm telling you, listen to me, please. Our chances of taking them down without you lot dying are close to zero. Close, but not zero. Death is coming either way. And as expeditioners, if we die fighting. Wonderful pep talk. I know. All right, if we're going to fight the Axons, then let's be smart about it. What do you mean? I've had a few rough encounters with the Axons. There are 3 located on islands around the monolith, and we need at least 2 hearts to get enough chroma. Almeno. Quindi... One lives on a mountain too high for us to reach, so that one's out. We should start with the one to the west of the monolith. It's already been weakened by previous La pietra che ha expeditions, preso right? Shiel. Ora gli daremo sicuramente Yeah, good idea. Maximize our chances. Or we embrace the challenge and pick the one in the east. I like your spirit. Thank you. Did you listen to what I just said? Credo di no. A quanto pare. Va bene, diamo un'occhiata. Alle linee di dialogo, sì. Possiamo dare... intanto ci ha dato predilizione. Vabbè, quella ci darà la campagna, sì. Il secondo obbligato. I'm mad. Esky? I'm stinking mad. About? That was mean. I thought he cared. Renoir's not being Renoir. He's not. I know, buddy. I'm mad too. Sì, sì. Tutto questo serve per fare il trofeo barra obiettivo della relazione con il personaggio. That armband looks nice. Ah, però... Yeah, I guess it's official. We're part of the disaster expedition now. Invidioso? Are you jealous? I'm doing all the hard work. Where's my armband? So, you want an armband too? Maybe. Forse. Però forse. You barely have arms. Not true. Anyway, I want a headband. Your head is humongous. You're gonna need so much cloth. I have a big brain. All right, Monsieur Big Brain. I'll see what I can do. Sei felice adesso? Happy now? Ooh, this is the nicest thing ever. È ancora più entusiasta del solito. Magari sei di 2. No, di 1. E ti deve pure andare bene, stronzo.
Parliamo con gli altri. Tanto non cambia niente, controllo Ok. come stanno gli altri. Tanto non cambia assolutamente l'ordine. So, the masked person with Renoir, that's your sister? Not a hard leap to make. Poi andiamo per il Her name's Alicia. What's wrong with her? She wears a mask all the time, she never talks, and she's always staring. She was trapped in a fire a long time ago. Damaged her face and her throat, so, yeah. Why did they come to see me? I don't know. That surprised me when you told me. She helped me before. I thought she'd help me again, but it seems she's chosen a different side. Family is complicated, right? Yeah. Do you want the armband back? What? I feel like a fraud wearing it, given, you know. Wear it anyway. You said you chose your side, right? I did. You're not upset with me. Strangely, no. I hate secrets, but Gustav always gave people the benefit of the doubt. And your actions are what matters. Thanks. farebbe un po' assurdo prenderlo solo perché. No, ti ha detto che quello è suo padre, ma... Esatto, non è che se lo posso capire che cosa, ma... Questo puoi accorciarlo direttamente, tanto ripete soltanto... Quello che abbiamo Esatto. Andiamo a dialogare con All tutti. these years. They're kind of tough. And do you think our chances are close to zero? I didn't think you cared about odds. Lune and I have less than a year. But Mael's different. Sì. Dobbiamo fare le relazioni. Story time? Let me... Come on. You've been alive for over 60 years. You must have tons of stories. C'era una volta una biancanella. I need a topic. I can't just spit out stories. I gave you a topic. Dark and personal. All right, all right. Okay, I'm going to share something deeply personal with you. Oh, I'm so intrigued. It's about my hair. Your hair? That's a bit literal on the dark and personal. Hey, I'm sharing a heartfelt secret here. Do you want the story or not? Please. Sometime after the fracture, my hair turned completely white, like an old man. Luckily, the gestural village has a hairstylist quite skilled in color treatments. Sono tinti. Lucky. But he's always napping when I get there, and his apprentice always mucks things up. I'm lucky my hair's not purple this time. Purple could be fun. So, That was hardly dark or personal. white hair? Old man, I'm revealing myself here. No, sta rigirando il problema. Abbastanza. All you've revealed is that you're vain and that you're really bad at making appointments. Vain? Hey, I'm not the one with all the bracelets and rings. Actually, my students made these bracelets for me to remember them by. Because chances are we'll never see each other again. Ah, guarda come ti faccio vedere. Not necessarily. Guarda, è seduto qua. Lo vedi? I'm an optimist, but I'm also a realist. E dorme per un attimo. My youngest student is 6. Her parents will gommage when she's 12, and she herself won't live past 21. Ah, quanti fatti. Cioè. Her parents did the maths. They'll have 12 years as a family, and she'll experience 21 years of life.
These are the choices we get to make. The earlier you have children, the more time you get to share with them, the more life they'll get to live. And every year you wait... You're shortening your child's life. Precisely. You don't have any children, though. Letteralmente estinzione. No, I don't, but I have my senso? students. Non credo. One of my friends, Sophie, said it best. She said she loves her children so much, the best thing she could do for them is not to have them. See? Dark and personal. Yeah, you've set the bar high. Come back with a better story next time. Lune. Okay. I've been wondering, why stay on the continent alone? Why not return to Lumia? I did. I went back. Helped with the rebuild. After the fracture, we didn't have anything. Food, shelter. Things must have been chaotic then. Nothing like the end of the world to bring out the best and worst in us. I almost miss those times. You know the dome shield? My father and I helped build that. Oh. Why'd you leave then? Those early expeditions, they were search and rescue. We didn't know about the paintress then. We just wanted to find our loved ones. Like my mother. I see. But this time, you didn't go back. People didn't trust me. Guess I'm hard to trust. Perhaps. Guess they thought I knew more than I did. Halfway to the monolith, I was betrayed. Barely escaped. Kind of killed my interest in returning home. What about you? Do you miss home? I spent my whole life studying the paintress and the monolith. This is where I need to be. What a long-winded way to avoid answering the question. Yes. There are things I miss. You paint such a vibrant picture. If you must know what I really miss of viennoiserie. Oh, good answer. I miss those too. What? I enjoyed this conversation. High praise. Ancora a 2 lei. 2 su 7. Ready for the axons? Non era aumentata poco fa, quindi ci sta. Throwing rocks again? You should try. Eskia would be horrified that we're throwing stones into the lake. Or he'd be super In happy tutto questo because abbiamo trovato we're una pietra e sending ancora them non ne abbiamo soaring parlato con on Eschi. fun little adventures. Oh, so they're like little rock expeditions. Exactly. Certe idee non le ho capite perché non... Would that make you the paintress then? Clearly, I'm Lumiere. I'm launching them on their journey and watching them from afar. Stone after stone after stone, knowing they'll never come back. And knowing you'll never stop. You get it? Yeah, I enjoy depressing poetry too. That doesn't surprise me. Is that what you're writing in your notebook all the time? Depressing poetry. It's not all depressing. Why, what do you write about?
You don't seem like a sunshine and rainbows type. Mostly poetic insults to use on Monoko. I'm currently comparing him to the backside of an owl. Ok. Actually, writing is cathartic for me. It helps. Getting the thoughts out of my head and onto the paper. Can I see? No. Mi fai leggere le tue? Do I get to read yours? Mine's kind of personal. Però le mie le vuoi leggere. So is mine. Yeah, but I bet you secretly want people to read it. Okay, fine. I'll let you read mine. Okay, deal. Be kind, though. Yeah, I can't promise. Livello 2. I'm sorry, mon vieux. I know. Non mi pare. I'm ready. When the time is right. Sì. E invece... I see you got stronger. Well, I didn't spend the last few years hiding in the mountains. The mountain where a pelerin cut you in half and you cried for my help. Yeah, the mountain where a stalag stomped you and I had to evacuate you. You want to fight? Well, unlike Gestrels, I need sleep, so I'll pass. Coward. Have you seen how weak you are now? I'd beat you blindfolded. In the mountains, I have learned inner peace. These petty provocations do not work on me anymore. I've missed our little excursions. Yeah, you do too, I know. Remember our first battle against the duelist? Sure do. We got our asses kicked. And this one time we tried to swim to the Red Tree Island and you got eaten by that snake? Oh yeah, it turns out living inside a snake's belly is possible when you're immortal. Carving my way out was a nightmare. Remember that time you got stuck under a building for a year? And you thought I went back to the village, so you abandoned me. Good times. Oh, and remember when... C'è anche per lui. Good Vabbè. times indeed. I'm mad. Eski, I'm about... Dad. He's not. Apro un po' con lui. Vai, vai, metti che sale di nuovo. Enjoying the stars. Stars are the apples of the sky. I love the way you see the world. Oh, that constellation looks like Francois. I guess. It's very, Yes, and it's soft and fluffy, just like Francois. Are we talking about the Saint Francois? Monsieur Grumpface? Enfant used to be all wee, but now he's all A volte sembra un po'... We? Non so neanche come definirlo. yes, wee. Back in the day, when there was nothing in the world except the four of us flying around on a... Ah, I see. And, how come you're not grumpy like Francois? I am grumpy. Oh. I too am woo. But I'm also wee. So the wee balances the woo. Credo che mi si stia abbassando l'intelletto in questa discussione. You might say you're a bit, wee-woo, then. You really get me, Verso. I'm a bit, wee-woo myself.
Although I'm a bit more woo than we these days. Hey, that one looks a little like Minoko. Oh, and if you squint and sort of scrunch up your face, that one next to it looks like Noko. È aumentato. Attacco sfumato sbloccato. Assalto lacerante. Quindi servono, a parte per i trofei, ottieni anche altro. Potrebbe aver senso. Perché magari questo è attacco singolo, mentre quello che avevamo prima è attacco ad aria. Tutto può essere. Eccola, vedi? Nuoto attraverso le barriere coralline. Vabbè, ci serviva per andare da Axon. Fuga della spedizione, ora può portarti sul continente a qualsiasi bandiera delle spedizioni. Bene ragazzi, e con guarda quanto è pieno qui. E con questo si conclude il gameplay. Si conclude questo gameplay. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi faccio sapere tramite un like, iscrivendovi al canale e commentando il video, che a noi fate immensamente piacere. Inoltre, se attiverete la campanella, rimarrete aggiornati con le future uscite del canale. Per il resto, ciao a tutti E buon game.